Hello, Professor Sin. How are you? It's a long time. Hello, Anna. Hi. Julie, hello. Hello. Hello, Professor Naomi. You look younger. Thank you. You too. Now you are a dean, right? Thank you. Hi everyone. Hi Professor Xian, how are you? Fine. How about you? I am good, happier now, as you can see in the screen, if you can see me, or maybe sooner. Oh, nice to see you again. Nice to meet you too. Okay, so we're gonna start very soon. So we will start playing the bumper right now. And the event. Kayaknya dua frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning and good afternoon, whether you join us through YouTube or Zoom. Welcome to Vernacular Typography, Past, Present, and Future. 안녕하십니까. 오늘 유튜브나 줌을 통해 참여하셨는지 여부에 관계없이 모든 분들께 인사드립니다. 오늘은 버나큘러 타이포그래피 과거, 현재, 미래의 웹 세미나에 대해서 이제 웹 세미나에 관한 오신 것을 환영합니다. My name is Tianing Ratri.
I am a lecturer at the Faculty of Arts and Design, Institut Teknologi Bandung, and the Director of Culture Hub Indonesia. 네, 제 이름은 디아닝 라트리아입니다. 저는 예술 디자인과 테크놀로지 반둥 인스티튜트의 강사와 인도네시아 컬처허브의 소장을 맡고 있습니다. Today, I will be the moderator throughout this event. I would especially like to welcome our honorable guests. 오늘은 제가 행사 내내 진행자로 나서겠습니다. 특별히 오늘 귀빈을 모시겠습니다. The Director of the Office of International Relations, Seoul Institute of the Arts, Professor Cecily Kwon. Hi, Cecily. How are you? Good morning. Good morning to Indonesia. Good morning to Korea. Congratulations and thank you to ITB, Professor Naomi Haswanto and Professor Anna Yanhee Kim for such a wonderful, inspiring event. Terima kasih. Thank you, Cecily. Thank you. And I also want to say hi to the Dean of the Department of Visual Design, Seoul Institute of the Arts, Professor Song Hoon Shin. How are you, Professor? Okay. And also the Dean of the Faculty of Arts and Design, Institut Teknologi Bandung, Rikusmara. Speakers, Good morning. good morning, Professor. Good morning. Okay. And also to the speakers, Anna Kim and Naomi Haswanto, and also fellow academicians, researchers, students, and all audiences. 네, 오늘의 연사 안나 킴, 그리고 나오미, 그리고 동료 학자들, 연구자들, 학생들, 그리고 모든 청중들 안녕하세요. 네. Thank you for joining us today on the webinar Vernacular Typography Past, Present, and Future. 오늘 웨비나인 버나큘러 타이포그래피 과거, 현재, 미래라는 웹 세미나에 참여해 주셔서 감사합니다. This webinar is the first series of joint learning program between Seoul Institute of the Arts and Institut Teknologi Bandung, followed by workshops and ends with the virtual exhibition on December 9th, 2021. 이 웹 세미나는 9일 서울예술대학교와 테크놀로지 반둥 인스티튜트의 첫 번째 공동학습 프로그램입니다. 타이포 웹 세미나는 올해로 2회째를 맞았으며 서울예술대학과 문화대학 테크놀로지 반둥 인스티튜트가 원거리 학습으로 협업한 지 5년째가 되었습니다. This year marked the second year of collaborative typography webinar and also the fifth year of distance learning collaboration between Seoul Institute of the Arts and Institut Teknologi Bandung under Culture Hub SIM. 말씀드렸던 것처럼 타이포 웹 세미나는 올해 2회째를 맞았으며 협업한 지 5년째가 되었습니다. This program starts small as a summer course program in Seoul Institute of the Arts and continues to develop into a wide-ranging program involving not only students and academicians from both institutions, but also colleagues from the visual design field. 이 프로그램은 서울예대 여름과정 프로그램으로 소규모로 시작해 양 기관 학생과 학계 인사는 물론 시각 디자인 분야 동료들이 함께 참여하는 폭넓은 프로그램으로 지속적으로 발전하고 있습니다. This year's program carries the theme of the development of vernacular typography from history, recent trends, and possible upcoming development with the hope to give inspiration for academicians and practitioners. 올해의 프로그램은 학자들과 실무자에게 영감을 주기 바라는 마음으로 역사, 최근의 경향, 그리고 앞으로의 발전 가능성으로부터 자국어 타이포그래피의 발전이라는 주제를 담고 있습니다. We will begin this event by having the opening remarks from the Dean of the Faculty of Arts and Design ITB, Dr. Andrianto Rikusmara, followed by the opening remarks from the Department of Visual Design, Seoul Institute of the Art, Professor Song Hoon Shin. 이번 행사는 안드리안토 리크리쿠스마라 미술 디자인학
학장의 개의사를 시작으로 신성은 서울예술대학교 시각디자인학부 학과장님의 개의사를 듣는 것으로 시작됩니다. We will be tuning into the presentation on Indonesian vernacular typography as an inspiration in design, featuring Naomi Haswanto as the speaker. 이어서 나오미 스완토 박사께서 연사로 나서 인도네시안 버나큘러 타이포그래피를 디자인의 영감으로서 프레젠테이션을 할 내용에 대해서 스피킹을 하실 예정이십니다. After, there will be a 10 minutes breaks before we continue with the presentation on history of vernacular typography in Korean culture, featuring Anna Yoon-hee Kim. 이후에 10분간 휴식 시간을 가진 후 김연희 연사가 이제 강연하는 History of Vernacular Typography in Korean Culture에 대해서 발표를 이어가며 이후 10분간 관객과의 질의응답 시간이 이어질 예정입니다. This presentation will be followed by a 10 minutes question and answer sessions with the audiences. This event is expected to run for 3 hours and will end by 11 a.m. Western Indonesian Time or 1 p.m. Korean Standard Time. 이번 행사는 3시간 30분 동안 진행되며 서부 인도네시아 표준시로 오후 11시 반, 그리고 한국 표준시로 오후 이제 1시 5분 정도 끝날 것으로 예상이 됩니다. So without further ado, I would like to invite on screen Dr. Andrianto Rikrikusmara, the Dean of the Faculty of Art and Design, Institut Teknologi Bandung, to convey the first opening remarks. 자, 그럼 이제 첫 번째 개회사를 위해 예술 디자인 학장인 안드리안토 리크리쿠스마라에 초대해 드립니다. Good morning and good afternoon, everyone, both in Bandung, Indonesia, and Seoul, South Korea. Ladies and gentlemen, I'm Rikri Kusmara, Dean of Faculty of Art and Design, Institut Teknologi Bandung. First and foremost, on behalf of Institut Teknologi Bandung, I would like to warmly welcome Professor Song Hoon Sin and Professor Cecily Kwon from Seoul Institute of the Arts. Thank you for joining us today. I would also like to welcome all fellows academics, lecturers, and students from Seoul Institute of the Arts, from Institut Teknologi Bandung, also fellows from South Korea and Indonesia who join us today. It is a great pleasure for me to welcome you all to this event. Fellow academics, lecturers, and students, the global COVID-19 pandemic has given an unpredictable situation for almost 2 years now. It also has turned the education into many new challenges. However, we have to continue to define and find ways out on every challenge. One of them are to continue our spirit of knowledge exchange in today's connected world by information technology. This webinar shows strong commitment from both Seoul Institute of the Arts and Institut Teknologi Bandung to continue delivering our best effort, the collaborative typography class. The course, which was initiated in 2017, has now entered the 5th year of collaborations. This year also marks the 2nd year of evolving class as a webinar and workshops. And the theme for today's event is Vernacular Typography, Past, Present, and Future. I hope that this webinar will not only inspire all of you in creating and crafting beautiful typography artwork, but also give us to engage in every discussions
and build a wider network. I also believe that this collaboration will enhance mutual understanding among us and foster chance to promote valuable initiatives and collaborations among the participating academicians and universities in the future. In the end, let me once again welcome you all and enjoy the event. Thank you. Thank you, Dr. Rick, for the speech. And now, to mark the opening of this webinar, the Dean of the Department of Visual Design, Seoul Institute of the Arts, Professor Seung-Hoon Shin, will deliver a few remarks. Professor Shin, the screen is all yours. 연설 감사드립니다. 리크릭 박사님. 이제 웨비나의 개막을 기념해서 서울예술대학교 시각디자인과 학과장님이신 신성훈 학과장님께서 몇 가지 소감을 전해주실 예정입니다. Good morning. My name is Seung-Hoon Shin. I'm teaching at Seoul Arts, Graphic Design and Web Design classes. It is my great pleasure to meet all the professors and students in this morning. In the fall semester of 2021, Typeface Design, one of the Culture Hub programs conducted by Institute of Technology Bandung and Seoul Arts, selected Vernacular Typography as its theme. Vernacular Typography's dictionary definition is use local available resources and traditions to meet and visual writing style that urban communities use in their everyday lives. One of the hallmarks of vernacular typography is the design of the community, which have evolved using local traditions to reflect the environment, culture, and history according to local needs. In particular, it is a typeface created by an unknown artist who does not have a professional design education. The more we are examining vernacular typography cases, the more interesting cases of vernacular typography were found in past data than current design cases. Because in recent years, there have been many formal designs by computers. But in the past, the personality and social perspective of anonymous artists are more visible in design. Vernacular typography used manual production and seemed unique and primitive feeling, while popular response was high. There is an old saying in Korea, ongo-ji-shin, which means from the past. I hope that students from both countries will apply their rich cultural heritage to contemporary design to create new design trends. Thank you. Thank you, Professor Shin. I also would like to welcome our fellow colleagues from UniKL, Malaysia. Thank you for joining with us. With that, we will be moving into the next sessions. The first presentation from Naomi Haswanto, carrying the theme Indonesian Vernacular Typography as an Inspiration in Design. 신승은 교수님, 학과장님 감사합니다. 이것으로 다음 세션으로 넘어가도록 하겠습니다. 히스만토 나오미 박사님께서 이제 연설하실 Indonesian Vernacular Typography as an Inspiration in Design의 첫 번째 발표입니다.
Please allow me to read a brief introduction on Naomi Haswanto. Naomi got her bachelor's degree in graphic design and Masters of Arts from ITB. She reviewed Batak Toba as the source of ideas in typography of today as topic of her research. 나오미 히스완토 박사에 대해서 간단하게 소개를 하겠습니다. 나오미 박사님께서는 1990년 ITB 그래픽 디자인을 졸업하셨으며 2000년 ITB 석사 과정을 졸업하셨습니다. 이 과정에서 오늘날의 타이포그래피 아이디어의 원천으로서 이제 바탕 리뷰라는 주제로 이제 석사 과정을 졸업을 하셨습니다. She completed her doctoral education in 2011 with the topic The Phenomenon of Vernacular Typography of Urban Informal Sector Society as an Expression of Urban Community Culture of Bandung. 또한 2011년 대학원에서 박사과정을 수료하셨는데요. 박사과정에서 인도네시아 반둥의 도시 공동체 문화의 표현으로서 도시 공식사의 고유 유형화 현상의 연구원으로서도 참여하셨습니다. As a researcher, her expertise is mostly in the field of graphic design, typography, and philosophy. In 2017, she was invited as a visiting professor at Seoul Institute of the Arts, teaching the class typography and book design of traditional characters of Indonesia as a part of the Global Master Workshop series. 나오미 박사님께서의 전문 필드는 대부분 그래픽 디자인, 타이포그래피, 그리고 철학 분야에서 이루어집니다. 2017년에는 글로벌 미스터 워크숍 시리즈 일환으로 서울예술대학교 개공 곳으로 초빙되셔서 인도네시아 전통 캐릭터 활자 및 책 디자인의 수업을 진행하셨습니다. She is also a visiting professor at From 2018 to 2019, Naomi took the role as the instructor of Culture Hub's typography class from 2008. Aside from teaching typography and typeface design class in ITB, she is also active as an assessor of the Indonesian National Accreditation Agency for Higher Education. 2018년부터 19년도까지는 컬처허브의 타이포그래피 수업 강사로 나오미 박사님께서 맡아주셨으며 나오님 박사님께서는 ITB에서 타이포그래피와 서체 디자인 이외에도 인도네시아 고등교육기관의 평가관으로도 활동하셨습니다. Currently, she is an assistant professor at Visual Communication and Multimedia Research Group, the Faculty of Arts and Design ITB, and also the Director of Communication and Public Relations Bureau of ITB. 현재 ITB의 영상 커뮤니케이션 및 멀티미디어 연구 그룹 예술 디자인 학부의 조교수를 맡고 계시며 또한 커뮤니케이션 및 홍보 국장을 역임하고 계십니다. Let's begin the first presentation from Naomi Haswanto. Before that, I would like to encourage the audience to prepare questions on the topic and drop the questions through the Q&A box to create a conductive and exciting dialogue. To begin the first presentation, I will be handing the screen over you, Naomi. The screen is yours. Ladies and gentlemen, good morning, Indonesia and Korea and Malaysia. This typography workshop will help students learn to recognize typography and how students can make their own typography, a kind of custom font based on a given theme. In this time, we still where our student learning is still online. So the theme for this webinar is about vernacular typography.
Every student can choose their own vernacular typography project and doing at the workshop. The result is a typography typeface will be applied in the catalog works and video. 인도네시아와 한국 여러분들 모두 좋은 아침입니다. 이번 타이포그래피 워크숍은 학생들이 타이포그래피를 인식하는 방법과 주어진 주제를 바탕으로 맞춤 폰트의 일종인 서체를 직접 만드는 방법을 배울 수 있도록 이제 도와드리려고 합니다. 요즘도 코로나 때문에 이제 학생들이 온라인에서 참여하고 있는데요. 이 웹 세미나의 주제는 버나큘러 타이포그래피에 관한 것입니다. 모든 학생들은 자신만의 버나큘러 타이포그래피 프로젝트를 선택을 하고 워크숍에서 그것을 진행합니다. 그 결과로 이제 카탈로그 작업과 동영상에 적용할 서체들에 대해서 말씀드리겠습니다. Okay. Before understanding the meaning of vernacular typography, I will ask you, what is typography? 우리가 버나큘러 타이포그래피에 대해서 얘기를 하기 전에 이제 타이포그래피가 무엇인지 여러분에게 묻고 싶습니다. Typography is the art and the technique of arranging type to make a written language legible, readable, and clarity when displayed. 타이포그래피는 활자를 배열해서 글자를 읽을 수 있고 표시가 되었을 때 매력적으로 보이게 하는 기술을 이야기합니다. Type and letters have a very important meaning for humans because they function as communication tools for humans. 타입과 글자는 아주 중요한 사람에게 아주 중요한 의미를 갖습니다. 왜냐하면 이것들의 기능은 이제 인간의 의사소통 도구를 역할을 하기 때문에 매우 중요한 의미를 가지고 있습니다. This is Indonesia. Indonesia is a unique archipelago, being that it is situated between two continents and two oceans, consisting of numerous different ethnic groups living on 17,000 islands. The diversity of culture and tradition is a rich asset. Each ethnic tribe, okay. 인도네시아는 두 대륙과 두 대양 사이에 위치한 독특한 군도 형태로 이루어져 있습니다. 17,000여 개의 섬에 살고 있는 수많은 다양한 민족들로 구성이 되어 있고 그만큼 문화와 전통의 다양성이 풍부한 곳입니다. Each ethnic tribe possesses the unique culture character. Being enriched with these differences, the multicultural introduction will be vital in building understanding, appreciation toward one culture and one ethnics. 인도네시아의 각 민족들은 독특한 문화 특성을 가지고 있습니다. 이러한 차이들로 문화가 더 풍성해짐에 따라 다문화의 도입은 하나의 문화와 다른 민족에 대한 이해와 서로에 대한 이해를 쌓는 데 매우 필수적인 요소입니다. At every big city in Indonesia, there are combination of cultural background on the resident. The local culture creates a unique cultural mix. 인도네시아의 대도시마다 이제 그 지역의 거주자의 문화적 배경과 현지의 문화가 어우러져서 독특한 문화적 호흡을 이제 만들어내고 있습니다. One of every city showrooms for its richness, it is street. Street doesn't only serve as a product and a service facility, but also as a place for a strong social life. 인도네시아 도시의 인도네시아의 대도시마다 거주자의 문화적 배경과 현지 문화가 어우러져 독특한 문화적 혼합을 만들어내고 있는데 그 중에 가장 이제 이야기할 만한 것은 이제 거리입니다.
인도네시아의 거리는 상품과 서비스를 판매하는 시설로서의 역할뿐만 아니라 사회적 커뮤니케이션의 하나의 장소의 역할도 합니다. Communication in this urban community is done by street bikers, store owners, street advertiser, graphic house, and many more. 이 도시 공동체에서 이제 사람들의 의사소통은 스트릿에 있는 이제 자전거족들이나 아니면 가게 주인, 그리고 거리의 광고들, 그리고 그래픽 하우스 등등의 더 많은 사람들에 의해서 커뮤니케이션이 이루어지고 있습니다. Many of them are people who didn't have enough knowledge about typography, although quite a small percentage created by designers, including professional sign makers. 그들 중에 대다수의 사람들이 이제 전문적으로 이제 타이포그래피에 대해서 아는 비율은 이제 적지만 꽤 상당수가 이제 전문적인 타이포그래피에 대한 전문 지식이 있습니다. Now, what is the vernacular design? 버나큘러 디자인은 무엇일까요? Vernacular design is related to anonymous, indigenous, spontaneous, rural, primitive, native, popular. Vernacular design is often called local folk-based design. 버나큘러 디자인은 이제 익명의 사람들하고도 연관이 있습니다. 원주민이랑 아니면 민중들, 군중들에 대해 연관이 있고, 이 버나큘러 디자인은 종종 지역 기반의 디자인이라고 불리기도 합니다. And what is vernacular typography? 그렇다면 버나큘러 타이포그래피라는 건 무엇일까요? Vernacular typography is a visual writing systems and styles that use locally available resources and traditions to meet local needs and circumstances and are used by urban communities in everyday lives. 버나큘러 타이포그래피란 시각적 필기 체계이며 스타일이라고 말할 수 있습니다. 지역적으로 이용 가능한 이제 전통적인 요소와 자원들을 사용해서 도시 공동체에서 일상생활에서 종종 사용하는 것입니다. What is vernacular typography? Sorry. This is sample. Padang is one of Indonesia's city from West Sumatra. This Padang restaurant is divided in several social and economic classes, from the most luxurious to the regular street cafes. However, its signs are similar, so people can recognize it instantly. They display their natural identity from Minang tribe and their traditional house, the form of buffalo horn. 파당은 이제 수마트라 섬 서쪽에 위치한 인도네시아의 도시 중에 하나입니다. 이 파당에 있는 레스토랑은 몇몇 가장 고급스러운 거리 카페부터 일반 거리의 카페들까지 어떤 사회적, 경제적 계층으로 나누어져 있습니다. 그러나 이것들의 어떤 간판이나 사인들은 되게 비슷한데요. 그래서 사람들은 쉽게 이것을 인지할 수 있습니다. 이것들의 어떤 자연스러운 정체성은 이제 전통 가옥의 형태로도 이제 보여지는데 이게 어떤 뿔의 형태라고 얘기를 합니다. A design work that is already known by the community because it is a design that arises from the community itself, which is in accordance with the value that develop their custom and beliefs and in accordance with the primary needs of the community.
여기서의 이 디자인들은 이 커뮤니티에서 이미 알려진 내용들입니다. 그 1차적으로 그 공동체 요구에 부합해서 발생하는 디자인이기 때문입니다. Vernacular typography emphasis on writings, pictures, and sign font on streets could become a cultural asset of a city. Although vernacular street typography always receives negative appreciation because it appears as an excess or an urgent form of communication of the grassroots community, it can be said that the combination of street graphics and the background culture creates a distinction which will become local genius in every country. 버나큘러 타이포그래피는 라이팅, 글이나 사진, 그리고 사인 등 거리에서 발견할 수 있는 것들로 강조가 구성이 되고, 그리고 이것들은 이제 어떤 도시의 문화적 요소로서, 자산으로서 이제 자산이 될 수 있습니다. 비록 거리에 이제 버나큘러 타이포그래피들이 항상 부정적인 영향을 끼치는 부정적인 평가를 받지만 어떤 스트리트에 있는 이런 그래픽 문화와 이제 문화의 이제 배경의 문화가 결합하면 어떤 차별성이 생겨서 어느 지역에서나 This is the sample from graffiti. We can see graffiti. 우리는 그래피티 작품들을 거기서 볼 수 있었는데요. This idea of graffiti street. 이것은 거리에 있는 그래피티들의 서체에서 영감을 And this is 받았습니다. application. 그리고 이것은 그것이 적용된 사례들이고요. This is the sample number 2. This is bandros. Vernacular. This is a typical snack from Bandung. 이거는 반조의 작품이고, 이거는 길거리에서 파는 이제 쌀 과자 스낵으로부터 영감을 받아서 이제 시작한 작품입니다. This is the typeface, the spacing. This is the application. 디자인이 적용된 사례들이고요. This idea came from barbershop. 이 아이디어는 이발소로부터 이제 영감을 받아서 제작된 타이페이스고요. 서체고요. This is the application. 앞에서 보여드렸던 타입에 적용된 사례입니다. This is an idea come from public transportation. 이거는 킬이라는 학생이 대중교통의 아이디어에서 나온 작품입니다. This is the application. 앞에서 만든 서체 적용 사례들이고요. This idea come from Gold Street vendor. 이것은 카나카 학생이 골드 스트릿에 있는 어떤 가게에서 얻은 영감을 바탕으로 제작된 서체입니다. This is the application. 이것 또한 적용된 사례입니다. This idea came from Bali Monument.
이 작품은 발리 마뉴멘트 기념비에서 아이디어를 얻은 작품입니다. This is the application. 앞서 보여드렸던 서체를 적용한 디자인들입니다. The last one is idea came from street beverage or food. 이 작품은 칸티 학생의 거리에서 파는 음료나 음식을 파는 이제 그런 곳으로부터 아이디어를 얻은 작품입니다. So, vernacular typography can bring the city life of Indonesia or Korea creativity skills. The diversity of culture can be source of new ideas for academic society in developing typography science and visual communication by creating new character and new works. The invention of new typographic characters can enrich the visual communication world as well as industrial fields. The character in this typography can be absorbed by the people in the present or future and can be used and applied to their daily lives without feeling awkward, rejected. 버나큘러 타이포그래피는 인도네시아의 도시나 한국의 창의적인 어떤 활기를 도시 속에 불어넣을 수 있습니다. 이러한 문화적 다양성은 이제 새로운 작품을 창조하는 데 있어서 특별한 특징을 가지고 올 수 있게 하고 타이포그래피의 과학과 실험의 원천이 될 수 있습니다. 새로운 타이포그래피 문자의 어떤 발명은 산업뿐만 아니라 시각 커뮤니케이션 세계 또한 이제 풍부하게 만들 수 있습니다. 타이포그래피에 있는 특징들은 현재나 미래의 사람들에게 다양한 일상생활 속에서 활용되고 적용될 수 있습니다. Thank you. 관심을 가져주셔서 감사합니다. Thank you, Naomi. That was an insightful presentation. It is fascinating how diverse combination of cultural background of the residents, such as the roof shape, or urban communities, even public facilities like the signage can be an inspiration for modern typeface we see nowadays. 나오미 교수님 감사합니다. 굉장히 통찰력 있는 프리젠테이션이었습니다. 전통적인 장식과 지역 고유의 타이포그래피가 어떻게 현대체의 영감이 될 수 있는지 보여주는 예시가 있는 발표였습니다. For the audience, if you have any questions regarding the topic of presentations, please drop your question in the Q&A box. Before we begin the second sessions, let us take a 10 minutes break. And thank you for joining us in the first session. And I will see you again at 1:15. 앞에서 말씀드렸던 주제에 대한 질문을 조금 준비를 해주시고요. 여러분의 하단에 있는 Q&A 박스를 통해서 질문을 전달을 해주시면 좋겠습니다. 저희가 두 번째 세션에 앞서서 10분간 휴식을 취하겠습니다. 세션에 참여해주셔서 감사드리며 10분 후에 뵙겠습니다.
Okay. Welcome back to Vernacular Typography, Past, Present, and Future. We will begin the second session shortly, and hopefully everyone has had time to enjoy a short break to recharge before we restart the session. 자, 이제 그 버나큐러 타이포그래피 과거, 현재 그리고 미래의 세미나에 다시 오신 것을 환영합니다. 잠시 후 두 번째 세션을 시작하겠습니다. 모두가 세션을 다시 시작하기 전에 잠시나마 재충전할 수 있는 시간을 가졌기를 바랍니다. Before we start, I would like to encourage the audience to participate in the Q&A session. Drop your questions on both sessions through the Q&A box at the bottom of your screen. 시작하기 전에 화면 하단에 Q&A 박스를 통해서 저희 두 세션에 대한 질문을 보내주시면 좋겠습니다. The presentation for this session is entitled History of Vernacular Typography in Korean Culture, featuring Anna Yoon-hee Kim from Seoul Institute of the Arts. 이번 세션의 발표 제목은 서울예술대학교의 김연희 강사이며 Vernacular Typography in Korean Culture라는 주제로 발표할 예정입니다. Please allow me to read a brief introduction on Anna Kim before I hand over the screen. Anna Yoon-hee Kim was trained and graduated as Bachelor of Fine Art from School of Visual Arts, New York. 간단하게 제 소개를 하겠습니다. 저는 안나 킴이고요. 그리고 뉴욕에 있는 스쿨 오브 비주얼 아트라는 곳에서 BFA 학사를 이제 졸업하였습니다. She continued her education at the Graduate School of Government and Business, Yonsei University. And she also has a lot of experience working as a designer with clients ranging from LG, GS Caltex, Dongguk University, and Groupon. 졸업 후에 저는 연세대학교의 정치경제대학원에서 재학을 하고 있으며 이후에 디자인 필드에서 LG, GX, 칼텍스 그리고 그룹폰과 함께 일을 하였습니다. In 2015, she founded Alaska Canvas Studio in New York, and she also co-founded Plus Arts Institute in Seoul in 2017. And in 2019 and 2021, Anna received government support fund organized by the Ministry of Employment and Labor for Culture and Art Startup. 2015년에는 알래스카 디자인 상품을 제작하는 알래스카 캔버스 스튜디오를 뉴욕에서 창업하였으며 저는 또한 이제 2017년에 플러스 아츠 인스티튜트를 서울에 창업하였습니다. 2019년과 2021년에는 고용노동부 주관하에 문화예술 창업과 관련된 지원 사업을 통해 컨설팅을 하는 활동을 하기도 하였습니다. Currently, she is at Visual Design Program, Seoul Institute of the Arts, while running her company 1111 Design Studio and artdays.co.kr. 현재 저는 서울예술대학교의 비주얼 디자인 프로그램의 강사로 학생들을 가르치고 있으며 회사를 11 디자인이라는 디자인 회사와 아트데이즈라는 문화예술 언론사를 운영하면서 함께 일을 가르치고 있습니다. Well then, to begin the second session, I will be handing the screen over to you, Anna. Are you ready? Yes. Okay, the screen is yours. Hello, thank you for being here. I am Yeonhee Kim, lecturer in class of Culture Hub Typography at Seoul National University of Art.
Today, I'm going to explain what vernacular typography is and introduce cases of vernacular typography design in Korean culture and some experimental methods to use it to design creatively. 111 million. Can you guess what this number means? Anyone guess? Um, 111 million. This is the number of people who watched the Squid Game on original Korean contents through Netflix. To explain for those who haven't seen the Squid Game yet, the story of the drama is about people who participated in the mysterious survivor with 45 billion win in prize money, risking their lives to become a last winner. Why am I talking about Netflix original drama? This is because this work talks well about Korean vernacular. This work is set in Korean traditional play culture, not too tradition, but not too old. I also played this game when I was young too. Slam Match, 달고나, and 무궁화 flowers bloomed and tugs of war. 이 작품은 한국 전통놀이 문화를 배경으로 하는데 그렇게 이제 오래된 전통이라고는 말할 수 없지만 저도 이 게임을 어렸을 때 딱지치기나 달고나 그리고 무궁화꽃이 피었습니다. 그리고 줄다리기와 같은 것들 말이죠. This work presents Korean's vernacular culture well in visual, literally, and video. Then question arises here. Why does vernacular means and what is vernacular design? In today's presentation, I will introduce vernacular design and example of the vernacular typography design in Korea. And through example, I would like to explain why our students need to know about vernacular typography and why it is important. 오늘 발표에서는 버나큘러 디자인에 대한 설명과 한국 고유의 버나큘러 타이포그래피에 대한 사례를 소개할 예정입니다. 그리고 예시를 통해 우리 학생들이 왜 버나큘러 타이포그래피에 대해서 알아야 되고 이것이 중요한지에 대해서 설명하려고 합니다. Through the various digital media, we know our culture is being expressed through various design media. It is not necessarily the case of Korea, but it must be the case of various cultures as well. Therefore, in the 21st century, culture is emerging as a very important concept in design. The purpose of this seminar today is as follows. We will examine the history of the vernacular design phenomenon under the influence of Korean cultural background, and also present examples of vernacular typography through personal experience and how to use it to create creative and original design. 오늘 세미나에서는 우리가 아는 이제 다양한 디지털 매체들이 있죠. 그것들의 이제 우리들의 문화는 이런 다양한 디지털 매체를 통해 디자인 매체를 통해서 표현이 되고 있습니다. 꼭 한국의 경우가 아니라 다양한 문화권들도 마찬가지인데요. 따라서 21세기 들어서는 디자인에서 문화는 매우 중요한 개념으로 부상하고 있습니다. 따라서 오늘의 세미나의 목적은 다음과 같습니다. The purpose of this seminar today is as follows. We will examine the design phenomena under inspiration Korean cultural background and also present example of typography through personal experience and how to use it to create creative design.
오늘 세미나의 목적은 한국의 문화 배경 아래 나타난 버나큘러 디자인의 현상에 대해서 알아보고 또 개인적인 경험을 통해서 버나큘러 타이포그래피의 사례를 활용해서 어떻게 창의적이고 독창적인 디자인을 할 수 있을지에 대해서 발표하도록 하겠습니다. Definition of the vernacular. First, what is the definition of vernacular? According to Encyclopedia, the definition of a vernacular refers to a certain word, indigenous language, dialect, or residential style used by a specific region or group of times. This word was first used in design by a man named Gilbert Scott in 1857. According to Gilbert Scott, vernacular's definition is a product of the four characteristics that appear in cultural things. It is a conceptual design that contrasts with the high style and sophistication we know. 길버트 스컷에 따르면 버나큘러의 정의는 문화적 사물에 나타나는 그 지역의 민속적인 특성을 일컫는 산물입니다. 우리가 아는 하이스타일, 어떤 세련됨하고 대조되는 개념의 디자인이고요. 종합적으로 말을 하면 버나큘러라는 단어의 정의는 전통적으로 한 문화권에서 오랜 시간 동안 디자인 가치나 조형이나 재질, 기술 형태 등을 가지면서 사용된 도구나 tools or objects traditionally used within a culture, 그 문화를 이야기하는 것입니다. 세 번째는 디자이너가 전통 문화와 토착 문화를 결합해서 새로운 디자인을 제작한 경우를 버나큘러 디자인의 정의라고 이야기하였습니다. So, what definition does the vernacular typography we are going to run in this presentation have? According to the above the definition, we can call this a native form of typography. For example, the scenery of Korean stores and markets, posters, billboard, graffiti, and handwriting. However, our native form of typography are disappearing a lot based on uniformity due to the development of printing and advertising. 그렇다면 우리가 이번 프레젠테이션에서 배울 버나큘러 타이포그래피는 어떤 정의를 가지고 있을까요? 위의 정의에 따르면 우리는 이것을 토속적인 형태의 타이포그래피라고 이야기할 수 있다고 언급했습니다. 예를 들어서 한국의 상점이나 시장의 풍경, 포스터, 광고판, 그래피티, 손글씨와 같은 것들입니다. 하지만 우리의 토속적인 형태의 타이포그래피들은 인쇄와 광고의 발달로 획일성을 기반으로 많이 사라지고 있습니다. Let me introduce the pictures of vernacular typography taken on the street of Korea. This is a picture of vernacular typography in Korea that I took myself for a long time. These photos are from traditional Korean market and you can often see handwriting fonts as black and red colors to advertise their product price. 이 사진은 제가 한국의 거리에서 직접 찍은 버나큘러 타이포그래피들의 사진 예들입니다. 이 사진들은 한국의 전통시장의 모습인데 종종 이제 빨간색하고 이제 검정색으로 쓰여진 직접 핸드라이팅한 서체의 모습을 볼 수 있습니다. And it is picture of some graffiti and handwriting letters that I found while walking around the street of Korea. Most of these graffiti and letters were written on the walls between buildings or on pillars. The picture in the middle is a bit special. The meaning of the word means letter truck for moving.
many Korean must have seen this typography a lot. I don't know who designed it, but it is spread across the country as if it were stencil. I'm so curious who this designer is. 그리고 한국의 거리를 종종 걸어 다니다가 제가 발견한 몇몇 그래피티들과 직접 손으로 쓴 글씨들의 사진입니다. 대부분 빌딩과 빌딩 사이에 담벼락에 혹은 기둥에 뜯겨지거나 바른 형태로 적혀져 있었습니다. 가운데 있는 사진 좀 특별한데요. 많은 한국인들이 이 타이포그래피를 보셨을 겁니다. 누가 디자인한 건지는 모르지만 마치 스텐실한 것처럼 어느 곳에 가도 이제 볼 수 있었습니다. 저도 이 디자이너가 누구인지 정말 궁금하네요. The first picture was a sign and poster of an older theater in the 1970s, and you can see them all drawing or writing by hands. The second picture is a restaurant in Korea, and it is typography made of the wooden pillar, which means the guardians among Korean folk belief. And third one is a picture of other people's and my handwriting that I got from exhibition. 첫 번째 사진은 1970년대 오래된 극장의 간판과 포스터를 제가 찍은 거고 모두 손으로 직접 그리거나 쓴 것을 볼 수 있습니다. 그리고 두 번째 사진은 한국의 한 레스토랑인데 저희가 한국 민속신앙 중에 수호신을 뜻하는 그 나무 기둥을 깎아서 만든 타이포그래피입니다. 그리고 세 번째는 제가 전시회에 갔다가 얻었던 스티커인데 다른 사람들과 제 손글씨의 사진입니다. Based on the definition and the pictures I showed, vernacular design appears through various media, especially design, based on our culture and historical traditions. Through regional and exploratory method in design area. It can be said that our tradition is a very important part of the process of finding the identity of formative beauty. 앞서 설명한 정의들을 바탕으로 보면 그 버나큘러 디자인은 우리가 가진 문화 그리고 역사적 전통을 기반으로 다양한 매체, 특히 디자인을 통해서 나타납니다. 디자인 영역에서 지역적이고 탐구적인 방법을 통해 우리의 전통의 조형미가 정체성을 찾는 과정에서 매우 중요한 부분을 차지한다고 말할 수 있습니다. Did you find anything in the photos of the sign designs and typography relate to vernacular that I showed you earlier? There is something in common in this photo that contains the characteristic of the vernacular design. 앞서 제가 보여드린 버나큘러와 관련된 이제 사진들, 간판 디자인이나 타이포그래피들의 사진 속에서 혹시 어떤 것들을 발견하셨나요? 이 사진들에는 버나큘러 디자인의 특징이 담긴 어떤 공통점이 존재합니다. Let's move on the next slide to see the characteristic of vernacular design. There are three important elements of design in vernacular design. These are nature, popularity, and modern technology. Naturality can be said to be the achievement of a nation obtained from the natural environment. Popularity refers to the culture of the masses underlying society. And the most important modern technology is the technology to design the vernacular characteristic of our culture. In conclusion, 버나큘러 디자인에는 세 가지 중요한 요소가 있습니다. 어떤 자연성, 대중성, 그리고 현대 기술이 바로 그것입니다. 자연성은 어떤
토착적, 민족적인 거라고 말할 수 있고요. 그리고 대중성은 사회 저변에 깔린 대중들의 문화를 말합니다. 그리고 가장 중요한 현대 기술은 우리 문화의 버나큘러적 특징을 디자인화하는 기술이라고 말할 수 있습니다. In conclusion, vernacular design can be thought of as a design concept with a lot of potential to recreate a new and unique culture. 결론적으로 말을 하자면 버나큘러 디자인은 새롭고 어떤 독특한 문화를 재창조할 수 있는 가능성이 많은 디자인의 개념이라고 말할 수 있습니다. Let's think about the Squid game we gave us an example earlier. In the Squid game, the nature of the vernacular design is a traditional Korean game. And it can be said that it is also popular because it is a culture that many children play in the days when there were no computers. Based on such nature and popularity, we can see symbolic design in video, media, or logo typography. This is the vernacular typography design we often see in 21st century. 아까 우리가 예를 들었던 오징어 게임을 좀 예를 들어서 생각을 해볼까요? 오징어 게임을 좀 예로 들면 여기서 버나큘러 디자인의 자연성은 어떤 한국의 전통 놀이라고 얘기를 할 수 있고 많은 어린이들이 컴퓨터가 없던 시절에 놀던 문화이니 우리가 대중성 또한 있다고 말할 수 있겠습니다. 이러한 자연성과 대중성을 기반으로 우리는 영상 매체 혹은 로고 타이포그래피와 같은 부분에 상징적으로 우리의 전통 문화적 요소를 이용해서 디자인된 것들을 볼 수 있습니다. 이러한 것이 21세기 버나큘러 타이포그래피의 상업적 디자인이라고 볼 수 있겠습니다. Earlier, we looked at the definition and concept of the vernacular design. In fact, this vernacular design is little concept to Korea. The history of Korean design is relatively short compared to other countries, and uniformed as they rapidly go through the industrial area. The reason why I am explaining the history of Korean vernacular design in today, I thought that the unconstructural design of the past shows me the identity of Korea well. Therefore, I thought it was necessary to run about the historical and environmental influences and visual images that students have received while being born and raised in their respective countries and to explore them. 앞서 우리가 버나큘러에 대한 정의와 개념에 대해서 알아보았는데요. 사실 한국의 이 버나큘러 디자인의 조금 생소한 개념입니다. 이유는 이제 한국 디자인의 역사가 다른 나라와 비교했을 때 비교적 짧고 산업화 시대를 급격하게 겪으면서 이제 어떤 획일화된 형태의 디자인들이 유행했기 때문입니다. 제가 오늘 프리젠테이션에 한국의 버나큘러 디자인의 역사를 설명하는 이유는 과거에 정형화되지 않은 형태의 디자인들이 오히려 저한테 한국의 정체성을 잘 보여준다고 생각했기 때문입니다. 따라서 저는 학생들이 각자의 나라에서 태어나고 자라면서 받아온 역사 및 환경적인 영향들과 시각적 이미지들에 대해 알아보고 탐구하는 작업이 필요하다고 생각했습니다. Let's move on to the next slide. This slide is about history of Korean vernacular typography. Korean students may already be familiar with this. As mentioned about vernacular culture has already existed in our culture. However, it can be said that the vernacular design that we will be discussing in today's class 1876. When new media begin to arrive during this period, Korea first began to embody
embrace foreign culture. At that time, Western culture and technologies such printing began to introduce to Korea. At this time, for the first time, Korea designed the taegukgi, a national flag of today. Also, with the development typography, printed materials such as stamp, advertisement, and newspaper mass produced. 한국 학생들은 이미 이것에 대해서 좀 익숙할 수도 있겠습니다. 위에서 이야기했던 것처럼 버나큘러의 문화는 어느 시대에서나 우리 문화 속에 존재해 왔습니다. 하지만 오늘 수업 시간에서 다룰 이 버나큘러 디자인은 우리나라에 새로운 매체가 들어오기 시작한 1876년부터 이야기할 수 있습니다. 이 시기 한국은 처음으로 해외 문화를 수용하기 시작했는데 당시에는 서구의 문화나 인쇄술과 같은 기술이 한국에 처음으로 소개된 때입니다. 이때 처음으로 한국은 오늘날의 국기로 말할 수 있는 태극기를 디자인하였습니다. 또한 인쇄술이 발달하면서 우표, 광고, 그리고 신문과 같은 인쇄물과 직접 손으로 그린 타이포그래피 디자인이 대량으로 이루어지기 시작하였습니다. This period was the time when the foundation of design education in Korea was formed. Japanese colonial area until liberation. Many in Korea used traditional Korean elements such as women in hanbok, turtle ship, tigers, bamboo to enlighten the public. The first picture is about the national flag. They call the taegukgi. So some people writing their own handwriting typography on the taegukgi. And this period was when Korea was nurturing and promoting design in earnest to develop industry after the war. At this time, the design was various products from the U.S. troops stationed in Korea were introduced into Korea. The packaging design for various chocolates, gum, and sweet that appeared at this time, and the patterns appearing in decoration magazines were the design sources that designers at the time were actively using. 이 시기는 우리나라가 전쟁을 겪고 나서 산업을 발전시키기 위해 본격적으로 디자인을 육성하고 진행하던 시기입니다. 이때는 한국이 주둔하고 있는 미군 부대들을 통해 나온 각종 디자인들이 국내에 유입됐습니다. 이때 나왔던 각종 초콜릿이나 껌, 과자들의 포장 디자인, 데코레이션 잡지에 등장하는 문양들이 당시에 디자이너들이 활발하게 사용했던 디자인 소스입니다. During this period, as Korea's industrial production began in earnest, the dimension for design increases to give competitive to various mass-produced products. Therefore, the government at the time, with the slogan of exporting art, begin to focus on the role and development of the design of export product. Therefore, many tourism posters were created during this period in line with the government tourism promote policy. 이 시기는 한국의 산업 생산이 본격화되면서 다양한 대량 생산 제품들의 경쟁력을 주기 위해 디자이너의 수요가 증가한 시기입니다. 따라서 이제 미술 수출이라는 구호를 내건 당시 정부가 수출품의 디자인의 역할과 육성에 중점을 두기 시작하면서 관광 포스터들이 많이 생기기도 하였습니다. Earlier, we learned about the history of vernacular typography in Korea. The reason I dare to know about the development of typography in Korea is because we are living in present day
present day based on this culture and based on this cultural heritage. We studied vernacular typography with our students in class. As for the recent Korean design, I would like to talk about the typography work of an organization called Create that I participated in New York. While I was in New York, I was active in an organization called Create. At this time, we held an exhibition on the theme of Korean culture. Students collaborating with designers in New York every year, each year in line with the Hangul Day, the day when Hangul was produced. Hangul is Korean. Exhibition and product were produced with the theme of Hangul typography. I would like to introduce the work and exhibition of the artists who participated at the time. 최근에 한국 디자인물에 대해서는 제가 뉴욕에서 참여했었던 크리에이트라는 단체의 타이포그래피 작업물에 대해 이야기하고자 합니다. 제가 뉴욕에서 학부 시절을 보내면서 크리에이트라는 단체에서 활동을 했었는데요. 이 단체는 현지에서 일하고 있는 그래픽 디자이너 그리고 학생들과 함께 매년 한국 문화를 주제로 전시를 함께 진행하였습니다. 매년 한글날이 제작된 날에 맞추어서 한글의 타이포그래피를 주제로 전시나 상품을 제작하기도 하였는데요. 그때 참여했던 작가들의 작품과 전시를 소개하고자 합니다. This work is about combining the letter K, which means Korea, with elements of Korean culture to mark Hangul Day. So third image is about the letter K collage with the Korean architectures and the building up in New York City. So we are collecting around 30 designers' work and then make with a design project. With a design project, we exhibit each images on the wall. So this is another exhibition. In conclusion, we learned about the history of vernacular typography in Korea. The reason I dare to know about the development of typography in Korea is because we are living in the present day based on this cultural heritage. We studied vernacular typography with our student class. 앞서 우리가 한국의 이 역사, 버나큘러 타이포그래피에 대한 역사에 대해서 알아보았습니다. 앞에서 굳이 한국의 타이포그래피의 발전에 대해서 알아본 이유는 이러한 문화들을 바탕으로 우리가 현재에도 살아가고 있으며 이러한 문화적 유산을 바탕으로 우리 학생들과 함께 수업 시간에 버나큘러 타이포그래피에 대해서 공부했기 때문입니다. Now, like some of the main point is the main theme I want to talk about in this seminar is that it is very important to look around our daily life or surrounding to find our identity in a uniform culture and develop it into a creative and unique design. If you start a project, why don't you use vernacular design as a means of expressing yourself around you?
이 세미나에서 제가 하고 싶었던 이야기의 메인 주제는 이제 획일화된 문화 속에서 어떤 우리의 문화 정체성을 갖고 이를 창의적이고 개성 있는 디자인으로 발전시키기 위해서는 우리의 일상 혹은 주변을 둘러보면서 찾아보는 것이 굉장히 중요하다는 겁니다. 만약 여러분이 어떤 프로젝트를 시작하게 된다면 여러분의 주변에서 여러분을 표현하는 수단으로서 버나큘러 디자인을 활용해 보는 건 어떨까요? Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you so much, Anna. That was an eye-opening and insightful presentation on the history of vernacular typography in Korea. We can see from your presentation how each development in each era shapes its own character in vernacular typography, from inceptive stage, stationary stage, incubating stage, to developing stage. Each has its distinguished characteristics. It is interesting to see how this phenomenon will change, develop, and metamorphose in the future. And let us now begin the Q&A session. I would like to encourage the audience to drop questions through the Q&A box or raise your hand if you want to deliver the question directly to the speakers. And here in the chat box, we already have some questions. The first one is for Professor Naomi. Hello, I have question from Professor Naomi Haswanto. This is from Anggi Gracia. Do you think as the country keeps evolving, one day they will stop using vernacular typography, and eventually it will be gone, or it should be preserved as a local or street heritage, and how will it compete with the modern era in the future? Okay. Yes. I try to give sorry, Dianing, because I was my signal was stopped, so I can clear. Okay. Yeah. Do you want me to read it again for you, the question? Yes. Okay. Okay. Yes. So the question is from Anggi Gracia. Okay. Her question is, what do you think as the country keep evolving, one day will they stop using vernacular typography? Eventually the typography will be gone, or do you think it should be preserved as a local street heritage? That is the first question. And the second one is, how will vernacular typography compete with the modern era in the future? I think the typography vernacular will be preserved, and I think vernacular typography will be still one character. So the vernacular typography will be
will still stay with us for a long time, do you think? Yes, right, Dianing. Yeah. Okay. That's a very difficult question. Who can predict the future? Said Cecily. Yeah, true. We cannot predict the future. We can only assume or making trend, but maybe we cannot predict. We can just make inspiration and try to make the trend. Thank you, Anggi. Is it answer your question? Okay. While waiting for response from Anggi, we can continue to the second question. This is from Randy from Ciputra University. Hello, Professor Naomi. I'm Randy from Ciputra University, Surabaya. Nice to meet you. I've just recently starting to take interest in vernacular typography as research. What I want to ask is, vernacular typography and arts nowadays have a big threat from such as from digital printing. Yep, digital printing. So how can vernacular art survive competing with digital printings? Because nowadays, many stalls starting to use digital printing materials more than using manual vernacular arts for their visual identity. Okay, I think the meaning of vernacular design lies in its spirit, in the style that used in everyday's life. Can still produce works that are characterized by the spirit of vernacular typography. Because in my opinion, technology is just a tool or media. What we want to produce is according to our goal. So I think the spirit of typography vernacular can going together with technology if we need. I think that's my opinion, Diani. Okay, thank you, Naomi. And there's another one for Anna. Yes. Okay. Hello, Prof. Anna. This is from Rika Yuliana. Thank you for the presentation. It was very inspiring. I would like to ask, how is the development of vernacular, which is used as a source of ideas for design in Korea creative industry today, especially after the emergence of the Squid Game? I think most of us already watched it, which became a hit on Netflix. Does the emergence of this Squid Game affect the Korean creative industry regarding the vernacular design? Thank you for the questions. Korean vernaculars, the design apply not only the cultures that they can encounter in everyday life, but also the structure, forms, and colors of the vernacular cultures to the industry. So, since the use of the Korean vernacular vernacular design in Squid Game, various Korean creators have to confidence in the Korean culture. Okay, thank you, Anna, for the answer. And there is another one question for you. This is from my colleague from UNIKL, Nur Hidayu Muhammad Salini. Dear Professor Anna,
If I am not mistaken, you worked in New York before in the same field. What is the difference and challenges between Korea and New York vernacular typography scene? Thank you for your question. Actually, New York is kind of the melting pot, same as the Indonesia. So many cultures and regions and religions and mixed in cultures there. So and mixes cultures. So to make something creative, we have to use our own identity, such as the cultural things. So that's why it's a little bit difference and challenges in the New York cities with it. Okay. Thank you, Anna, for the answer. Is it clear for you, Nur Hidayu? Miss Nur Hidayu? Okay. We are still opening the question from audiences. If any of you have question, please write it down, or you can just raise your hand and then open your mic, and then you can ask directly to our speakers. Oh, okay. Well, I think there's a lot of things to digest today because we learned a lot about vernacular typography. Well then, if there are no questions anymore, let me conclude the overall discussion we had today. Today, we are not only learning about the definition of vernacular typography, and from Naomi and Anna's presentation, we see how vernacular typography has always been there with us, from the time of our ancestors, grandparents, to the recent time. And it is also fascinating how events such as war and the rise of independent movement, or even traditional games, can be an inspiration not only for vernacular typeface, but also for the whole vernacular culture. And in this era where the rapid flow of information from the internet cannot be stopped, I think we have to be more careful in choosing inspiration for our artwork. Like, not only do we inspiration from modern culture, it is better for us to see things surrounding us, since local and traditional local culture that can lead to many possible design inspiration. 자, 오늘 우리는 그 버나큘러 타이포그래피의 정의뿐만 아니라 안나 김연희 강사와 이제 나무희 교수님의 프레젠테이션을 통해서 우리의 버나큘러 타이포그래피가 항상 그리고 우리의 조상 그리고 전통 과거로부터 이제 현재에 이르기까지 이것들이 존재해 왔다는 것을 알 수 있었습니다. 현재 이르기까지. 이 우리의 시대에서 인터넷으로부터 굉장히 많은 정보들을 봤는데, 우리는 어떤 우리의 아트워크를 위해서 영감을 받기 위해 이제 어떤 선택을 함에 있어서 되게 조심스럽게 접근을 해야 되고, 그것들은 이제 우리가 현대 사회에서 어떤 영감을 얻는 것뿐만이 아니라 이제 우리 로컬이나 이제 전통 문화에서도
전통 문화에서도 이제 영감을 얻을 수 있다는 것을 알았습니다. 이번 프로젝트를 통해서 학생들이 아니라 디자인 인스피레이션 영감을 받기 위해서는 무한한 가능성이 이제 우리의 로컬 컬처에도 이제 존재한다는 것에 대해서 또 이제 배웠기를 이제 바랍니다. Thank you, Anna, for the translation. Later, there will be a form that you have to fill in for the certification. Our admin will post the link via chat box. Is it already yet? Thank you, Anna, for the translation. Later, there will be a form that you have to fill in. certification을 받을 수 있는 링크가 있는데요. Our admin will post the link via chat box. 안 하셔도 괜찮습니다. Is it already yet? Thank you, Anna, for the translation. Okay, so I think everyone can see there will be a form form in the chat box. Please fill this form in order to get your certificate for today's webinar. It will be sent directly to your email. So please check whether your email is correct or not. Okay, thank you. Okay. So before we end today's event, I would like to thank, first of all, for Professor Cecily Kwon from International Office of Seoul Institute of the Art, and also Professor Shin Sang-hoon. Thank you so much for making this happen, and also to our speakers, Miss Anna Kim, and also Dr. Naomi, for giving us such a wonderful presentation today. And before we end today's event, I would like to invite everyone to turn on your camera so we can commemorate this event with a screenshot. So if you don't mind, please turn on your camera and show me your best smile. 자, 이제 카메라를 켜시고 환하게 웃어주세요. Is everyone already opened their camera yet? So there are how many pages we have here? 6? Okay, we have 6 pages. 3. Okay, 3, sorry. We have 3 pages here. So please hold your smile and smile big. Okay. My colleague from behind the screen will help to take the screenshot, and I will give the mark. Is everyone ready? Okay, we will begin from the first pages. On my mark, 3, 2, 1. Kimchi. Okay, and then the second page, 3, 2, 1, smile. Okay, and the last one, 3, 2, 1, cheese. Okay, thank you so much for your attendance today, and that marks the end of today's event. We look forward to future opportunities for collaboration amongst Indonesia, Korea, and Malaysia, maybe next year, we hope, to propel forward the visual design industry in Asia. It has been a pleasure to host Vernacular Typography, past, present, and future webinar.
I hope everyone stays healthy and stays creative. Have a great day and see you again. Thank you very much. Very much. Thank you very much. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Professor Sim. Anna, Cecily. Thank you, Professor. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much, Vianney. Naomi. 감사합니다. Thank you. Thank you, Bu Naomi. 교수님 수고 많으셨습니다. Welcome. Ana, 감사합니다. 수고 많으셨습니다, 신우님. 감사합니다. 고맙습니다. 임 감사합니다. 교수님 수고 많으셨습니다. Daamay tupimnida. Dianing. 네. Thank you, Thank you Professor so much, Naomi. Dianing. You did such a wonderful job. Thank you, Cecily. Bye, everyone. Bye. 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 Thank you. Bye, Miss Naomi. Recording stopped.